Hola chicos, aquí Carta de Cadena, estamos aquí de vuelta con el The Outer Worlds y como podéis ver, por fin Sam ha llegado a la cabina y se ha puesto a limpiar. En fin. Captain, as it appears we may Uy, soon be embarking for a maximum security prison planet, I efectivamente. believe the crew would like to speak with you to, as you humans put. Oh. Ah, igual es ahora cuando se manifiesta la lealtad del grupo. A ver. Well, folks, I ain't exactly keen on busting into a prison, but riddling bored stooges with bullets does sound like a ride and a half. Bien, Nyoka está a favor, por lo visto. Are we really considering breaking Wells out of a maximum security penitentiary? I know we all have a tendency towards lost causes, but this may be taking it too far. Ese es un voto en To contra. extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. ¿Qué tiene de malo el laberinto? Ornery board goons and one-ply toilet paper for starters. But I hear their brainwashing program's state of the art, so Lavado de cerebro. get used to it. But since no one ever makes it out, this The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. Me gusta tu If you actitud. really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Ah, o sea que puede ser que esto sea la parte final del juego. ¿Me estás diciendo eso? A ver, tripulación, ¿qué pensáis de todo esto? it's the craziest plan I've ever heard. And I mean that as a compliment. Sí, ya me lo Hire me esperaba. to think. And I ain't about to start now. You're my boss. And I'll walk into fire with you. Guau, me cae bien este, I ¿eh? think it's Y eso que no lo he usado en But ningún maybe momento. the colony needs a healthy dose of insanity right about now. Bien. I know it's dangerous, and I won't lie and say I'm not scared out of my wits. But I couldn't live with myself if we didn't do something. You're asking for more than bravery from us, Captain. But there are worse ways to go than dying for a good... Let Sam get the grime out. It's what our units do best. the entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain. Será mejor que nos preparemos. We gonna prepare? Sure. Guess I could give my ass-kicking boots another coat of polish. You got some sort of plan in mind? Veamos. Nos moveremos con astucia, nos abriremos camino con la labia si podemos. Nunca he tenido un plan, pero esta no será la excepción, colega. Entramos y matamos a todo. Vamos a intentar primero el camino de la labia. Que por algo me he subido la persuasión al 100. The fewer folks we got to hurt, the better. Sure, boss. You do the talking. Yo llevo un par de cargadores más. Bueno, pues sabiendo que existe la posibilidad de que realmente este sea el fin, vamos a hacer una revisión de las misiones, ¿no? En plan, a ver si hay alguna interesante que me apetezca terminar. A ver, teníamos el amor en los tiempos de la pionera. Esto creo que era lo del romance de Parvati, que está como a medio hacer. Invasión de los mantibichos. Esto es de Nyoka. El hombre vacío. Y luego tenemos la rata de acero inoxidable. Esto es del asesinato que pasó en... ¿Dónde era? En Bahía Estelar, creo que es. Esto es lo del póster. Cigarrillos. Desertora de la cámara del asesino botánico. Te ha pedido que busques desertora llamada Zoe. Bueno, de hecho, tengo pocas misiones de estas pendientes. ¿Intentamos hacer alguna más o pasamos ya...? Este, por ejemplo, lo podríamos hacer rápido. Registro la casa de Zoe en busca de pistas. Esto es simplemente ir a cazar algunos. No, de hecho creo que vamos a ir directamente, ¿eh? ¿Qué caray? ¿Dónde tengo que ir para activar la misión final? Vamos. A ver,
Que ya sabéis que yo normalmente lo completo todo. Misiones secundarias, misiones de acompañantes y tal. Lo que pasa es que aquí por el momento no me parecen ahora mismo demasiado relevantes en comparación con la situación. ¿Y por qué no hemos podido ir a Festo? Aunque también os digo que quizá no es el final del juego. Después de todo, no hemos ido a Hefesto, no hemos ido a Tifón, no hemos ido a Olimpo y tampoco hemos ido a Eridano. Lo cual me extraña mucho. En fin. Es la hora de ir a Tártaro. Estás a punto de atacar el laberinto en Tártaro y decidir el destino de la colonia de Alción. Si hay algo que quieres hacer antes de acceder a la prisión, hazlo ahora, antes de cruzar el punto de no retorno. ¿Quieres continuar? Sí. ¿Quieres guardar? No. ¿Seguro que quieres continuar sin guardar tus progresos? Sí. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to the interior can be chilly. I would also ask that you leave your captain's ID with me. In the event that you do not Buen intento, pero me parece que no. Understood. If you die or are incarcerated for life, I can... Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking... Oh, bien, empieza la fiesta. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be... Oh, qué bonito. A ver. Con las infracciones de código de aterrizaje... Bueno, de todos los sitios donde podían detenerme. ¿Cuánto tiempo llevará? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their... ¡Qué bonito! A ver, persuasión. A ver. Tenemos 3 opciones y lo tenemos todo más o menos subido. De hecho, creo que si tuviera Nioka en el equipo, el de mentira estaría también desbloqueado. A ver, persuasión. Oye, ¿cómo sé que bajo ese casco hay un agente de verdad? Enséñame tus credenciales biométricas. Mentira, claro, ejecuta al estilista de cejas del presidente por unas credenciales perdidas. Va a acabar genial. El estilista de cejas. Intimidación. ¿Serás idiota? ¿Es que no sabes quién soy? Transmíteme ahora mismo tus credenciales biométricas para saber a quién... Vamos a hacer el de persuasión. Alright, I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Me han robado el sitio. Groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring Cartucho de identificación. ¡Toma! How can I be of assistance? Ya tengo identidad para infiltrarme. Take care. I require a fun... Oh, me conmueve su preocupación. Bueno. ¿A quién me llevo conmigo al asalto final? Parvati está fuera de discusión. Es el mejor tanque que tengo. La cuestión... Sam no me lo voy a llevar. Creo que me voy a llevar... Estoy entre Nioka y Ellie. Creo que me voy a llevar a Ellie. Vamos allá. A ver. ¿Cuáles son los resultados que tenemos ahora mismo de estadísticas? La persuasión la tenemos por las nubes. La mentira también ha subido a causa de que tenemos a Ellie con nosotros.
La intimidación no tanto. Infiltración y pirateo. Infiltración no nos hace mucha falta. Y el pirateo, si me quito la armadura, me sube bastante, así que no hay problema. La cerrajería la tenemos a 70. Y si me quito la armadura también me va a subir otros 10 puntos. Medicina y ciencia, incluso tenemos ingeniería al 100. Tengo el equipo a full. Vale, no hay que reparar nada. Genial. De hecho... Ajá. Vale, perfecto. Vamos a bajar el arma para empezar. Y empezamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué de... ¿Mardet? ¿What? ¿Qué? ¡Socorro! ¡Me están disparando! Creo. Voy a asumir que me han pegado un tiro por error. Hey, Tron, yo soy de los buenos, ¿eh? A mí no me ataques. Arrea, me he metido en un camino sin salir. Ajá. Hasta ahora la infiltración es un éxito. ¿Quién sabe? Hombre, si nos piden conocimientos de ingeniería, estamos servidos, así que por eso no hay problema. Incluso si nos dan una chatarra de nave para huir, la podemos montar en 2 segundos. Al dejarnos varias opciones. Parece que la mejor opción es ir por allí. Voy a ir por el otro lado, que si no, me van a ver ya desde el principio y me pueden pegar tiros. Despacito. Vale, esto está bloqueado. Me estoy limitando a seguir el camino lógico, ¿eh? Fijaos que tenemos... O sea, esto nos está diciendo área de jefe, área final. Y justo al lado tenemos aquí todo preparado para hacer la última toma. Y teniendo en cuenta que ya es la, digamos, zona final. Vamos a vender la basura. Oh, tenía 7 kilos de basura. Como os podéis imaginar, voy a comprar todas las municiones y toda la drena que haya disponible. 84. A ver, esperaos un momento. ¿Cómo tenemos aquí el equipo? 84, 54. Ese casco se lo voy a poner a Parvati. 60, 84. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es uno. Wow, incluso si llegáis aquí con las manos vacías, os podéis poner hasta arriba siempre y cuando tengáis suficientes bits. ¿Tienen lata de pasta? 10, 10, 17, 17, 4...
41, 26, 41, 22, 41. No, esto no es. 46. 29, 46. Ah, paquete de pasta. 22, 22. 35, 35, 16. Ah, decía yo, aquí no he comprado munición. Me he quedado con 400 y pico créditos. Vale, 516 créditos. Y ya habéis visto la pasta que tenía antes de llegar aquí. Transición a el foso. Tengo más de 4000 de munición y solo de un tipo de munición. Aún tengo más de 2000 del otro tipo. Vale. Tenemos que ir hasta allí. Vamos a ver si podemos piratear esto. Perfecto. ¿Quién se va a negar a más munición? O mazapán. O mezcla para tortitas. O si... O... Eso no era sirope de arce, era otra... Era algún sustitutivo. A ver, registro de almacenamiento. En la entrada tenemos los recipientes de dimetilsulfóxido que nos hace falta para revivir. Camisas de fuerza, chaleco antibalas, cámara de hibernación. Panfletos de adoctrinamiento, recarga el sistema pacífico forzado. Vale. Retrocohete. Vale. Todo bien. La cosa está yendo mucho más suave de lo que esperaba, ¿eh? Let's go, troops. Stellar base counting on us. ¿Qué pasa? Creo que... A ver, es una teoría, pero... ¿Has estado en guardia? ¿Has hablando estando en guardia? Oh, no. Vale, bien. Igual es cosa mía, pero puede ser que como nos hemos ganado la amistad de todas las facciones, ahora las facciones vayan a estar asaltando a medida que nosotros avanzamos. Vale. What? Something's... Hola. Hold it.
Nací con esta cara. ¿Qué quieres que haga? No, I meant your uniform. Ah, damn. Uf, vale, todo bien. Aún me queda un intento. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. ¿Me ha reconocido o se me ha quitado el disfraz? ¿Qué ha pasado? Your wing. What's the matter, girl? Couldn't find actual employment? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. Ah, pues no. I'm exactly where I want to be. Se reveló. Ah, and the wayward doctor. Are you about done with your escapades? We have faces that need lifting, after all. These days, I'm more interested in breaking them. Wouldn't mind taking a swing at yours. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to... El presidente... Hombre, no sale arriba. Presidente Rockwell, o sea que mucha duda no hay de su identidad. My word. You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. Pero qué mal me caes, tío. Estás de ego hasta las... Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper... Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot. Eso es mentira. It's PR. It's for the best, really. Believe me, the good people of Byzantium don't want to know what goes... I know Halcyon's in rough shape, but riots are the last... Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire system? At least that means someone's recognizing our work. I'm making actual progress towards stabilization and... Mentira. If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes, yes, I would. I don't know if you've noticed, Captain. Con tus recursos y algunos de los que están en la esperanza podríamos hacer muchas cosas. I'll admit, there's no shortage of talent and scientists and engineers there. Look, I'm not an unreasonable man. ¡Ja! Me río Managed to storm ante esa declaración. and make it out of here with Phineas alive. I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. If... A ver, estupendo. Al final vas a asustar que eres capaz de hacer algo bueno y todo. Muy bien, espera ahí hasta que tenga órdenes para ti. Esa es. ¡Guau! Si hasta tiene un croma. Te lo tienes bien montado, presidente. Bueno, ¿sabes qué? No me fío. Por si acaso. También te podría pegar un tiro en la sien, pero bueno. Lo divertido es que realmente me he infiltrado, o sea, ni siquiera he tenido que pegar un solo tiro. Aunque estoy pensando, igual a que a la que salgo dice alerta se ha colado un intruso. Voy a arriesgarme a confiar en esta persona que no debería confiar. Vale, ya no hay más pisos. ¿Cómo va la cosa? Estoy escuchando algo mojado por ahí. Ah, creo que tenemos que ir al centro. Ah, ahora es la MSI. No, pues parece que al final sí que ha valido la pena, ¿no? Hacernos con la amistad de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy una tumba. Perfecto, aquí no ha pasado nada. Sigamos. La entrada está en el otro lado, quizá. Creo que está conmocionado o algo así. ¡Rápido!
Hope you're right about this, Captain. Sí, lo sé. Igual debería haberle pegado un tiro al presidente, pero no sé. Captain, Lo sabía. you have an uncanny talent for complicating. ¿Pero cómo lo has sabido? ¡Se me ha infiltrado! ¿A que se le ha ido la lengua al presidente al final? You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there Mira, is yo aquí nothing I intentando despise infiltrarme more y than Phineas está ahí cómodo sentado en el trono. typical. Running your mouth in the middle of a crisis. The force of your personality is well documented. I should have dealt with you a long time ago. Ay, déjalo ya que me ruborizo. I suppose I shouldn't be surprised by your impertinence. Leaving you alive was my greatest mistake. But it is a mistake I intend to correct. Ah, ese es un buen chiste. Y pensar que yo era el gracioso. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. Claro, claro. ¿Por qué no lo hablamos? Fair enough. I'm giving you exactly one chance to... ¡Oh, sí! ¡Toma! Por algo me he subido la persuasión al 100. No quieres morir en Tártaro. Yo soy quien te da a ti una oportunidad para abandonar. Interesting that you think I'm going to die here. I believe I'm more than capable of taking you on. Nadie ha conseguido detenerme hasta ahora. ¿Qué te hace pensar que tú sí lo conseguirás? No tienes absolutamente nada que hacer contra mí, pero me encanta tu actitud. Fair point. I don't know how you've managed to defy the odds. By every reasonable estimate, you should be dead. Yet here you stand. Soy una fuerza de la naturaleza. Naturaleza galáctica. I'm not afraid to die in... No hables de ver, no eres un soldado. Ah, Halcyon se desmona. Tu deber era proteger la colonia, has fracasado. No merece la pena morir por la Junta. There isn't much of a board left, thanks to you. You've thrown this system into disarray. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. Era más divertido. ¡No! ¿Por qué? Tenía que ser ciencia y no ingeniería. Me cargué vuestros experimentos del ministerio. Tu plan no va a funcionar. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. My scientists assure me they can recover the data you've destroyed. Que tus científicos no tienen idea de lo que van a hacer. Va, espera. Tus científicos te están engañando. Su investigación está plagada de errores. O... Ostras, ahora puedo elegir entre ciencia o ingeniería. ¿Por qué no puedo pirateo? Ah, claro, la armadura pesada. Tu experimento está mal diseñado. Tus científicos te están engañando. Su investigación está plagada de errores. Sí, prefiero decir este. That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the pro... Te lo prometieron. Ah. Then it's true. Our research is gone and not one of my scientists had the spine to tell me the truth. No me creo que se haya creído de verdad que soy un experto en la materia. I have to start all over again. All that research, all those experiments. No, si encima la culpa ahora es mía. Program yet. You've caused some complication. I haven't lost control of the labyrinth yet. Our Perdona, no te he oído bien. Estaba como pirateando tu sistema. ¡No! ¡Pirateo! This prison is equipped with an automechanical warden. I've had... And don't worry. Me subo cerrajería por un motivo. Porque probablemente me hará falta
para liberar esposos o algo así. Así que por si acaso lo pongo. Tiros perforantes. Tus ataques reducen un punto en el objetivo cada vez que te das en el blanco. El objetivo anterior, ¿verdad? Daña por plasma recibido. Voy a poner el de tiros perforantes. Lástima que lo del no me he subido lo del pirateo porque... Uf. ¿Y dónde está el android? ¡Ah, míralo! Bueno, ya que me ha dicho que era un mecanoide, tengo aquí un juguetito que le va a hacer bastante pupa. Ah, ¿por aquí no? Vale. Ah, tengo algo que me suba. Persuasión. ¿Pirateo? No. Cerrajería necesitaría. O sigilo. Medicina. Liderazgo. Pues no. Voy a ver si tengo alguno de estos que me suba atributos corporales. Así yo me tomo uno de estos, por ejemplo. 93. Si me tomo otro. 93. ¡Ah! Tiene que haber... Igual hay alguno más que pueda... Atributos de personalidad. Destreza, percepción, encanto. No. Personalidad. Voy a comprobarlo, ¿eh? Atributos mentales. Bien, 96. Regeneración natural de salud. Regeneración. Salud inicial. Esto también me lo voy a tomar ya. Personalidad, destreza, percepción, encanto. Sigue a 96. Dispersión del arma, daño crítico. Salud inicial. Atributos corporales. Otra vez más uno. Atributos de personalidad. ¡Ah! Vamos, tiene que haber algo más que me suba esto. Salud. Atributos corporales. Atributos mentales. Atributos corporales. ¡No! Me voy a quedar por tan poco, ¿en serio? Y no tengo algo que igual. Atributos corporales. Claro, es que tiene pinta de que estoy sobreescribiendo lo que ya tengo. Por lo que igual, si yo hago... Estoy pensando... Si meto esto, por ejemplo. No, porque sigue siendo cerrajería y no pirateo. Criatura, persuasión, pistolas, medicina... ¿Liderazgo? No, tampoco. Vale, pues nada. Habrá que ir por las malas. Una lástima. Me hubiese podido escabullir sin necesidad de enfrentarme a este. Y lo peor es que parece que tiene una especie de cañón de ácido, pero bueno.
No, no era esto lo que quería hacer. Ahí está. Me alegra haberle dado una ametralladora eléctrica a Parvati, ¿eh? ¡Vamos! Apañado. Gracias. Vale, pensaba que igual con la llave nos valdría, pero parece que no. Claro, a la que me he cargado al jefe, el resto ha caído, ¿no? Seamos inteligentes, a ver. ¿Qué tal, Phineas? Voy. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are Y no sé por dónde empezar a agradecértelo. Ah, de nada. Thank you enough. Ah, all in a day's work for you, huh? You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem on our hands. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. Algo le ha pasado a la Tierra, quizá. Nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Tenemos 4 opciones. Tengo un plan. Con el presidente a mis pies, nadie sabrá que tengo el control de la colonia. Lideraré la colonia y he convencido al presidente para que me apoye. Puedes contar conmigo, te ayudaré a reanimar el resto de los colonos. Voy a hacer lo mismo que hasta ahora, lo que me dé la gana en todo momento. Prefiero coger la opción más simpática. When I revived you,
I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Wow. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions... ¿Eres un resumen de nuestras acciones? The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast manpower, Esto es lo que logramos. Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family. Sí, me esperaba que pasara algo así. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family. Ah, eso es porque arreglamos la nave. Con las fugas de calor. Looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Algunos incluso tuvieron que trabajar. Everyone had to learn to make do. Qué morro que tienen. Some even had to get jobs.
It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, Oh, ahora cómo afectó las relaciones. need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. After all he'd seen and heard adventuring with you, the vicar Maximilian de Soto renounced his faith and joined the effort to rebuild the colony. Ironically, he finally found the joy that had eluded him over the course of his life, and realized that perhaps he was always meant to be just a simple laborer after all. He quickly dismissed the idea. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. Por mí encantado. As hard as she tried to drink them away, Nyoka's memories eventually overcame her. Traveling with the crew served as a constant reminder of the family she'd lost, and so she eventually returned to Monarch to get back to what she found most comfortable, the deep end of a bottle and the far end Ahora of me a siento trail. mal no haber acabado esta misión. You have seen her since, but travelers often swear they hear her and her machine gun in the night, screaming swears and spitting bullets. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and Parece que tomé una buena into decisión aquí. helping Halcyon manage the crisis before it. Chairman Rockwell served as the public face for the changes in Halcyon to come. Whenever you needed strings pulled or a voice to sell a policy change, Rockwell was Esto sí que no me lo only too esperaba. happy to oblige. Creía que me haría alguna jugarreta al final. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were Todo tiene un lost precio. acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history,
there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. ¡Sí! Me ha encantado el juego. ¿Vale? Es decir, los tipos de juegos de que tienes que ir tomando decisiones para decidir cómo se desarrolla una facción, el destino de algo y todo eso, y que al final te hagan el resumen de todo lo que has logrado, dices, ¡guau! Y encima parece ser que mis decisiones han sido bastante buenas. No he tenido un final perfecto, pero ha estado bastante cerca. La cosa ha acabado bastante bien. Y bueno, chicos, hasta aquí el juego de The Outer Worlds. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido al final el juego, las decisiones que he ido tomando y si os ha gustado cómo ha terminado. Like si os ha gustado que os haya traído el juego. Dadle a compartir por si tenéis algún amigo que también quiera ver el juego. Y acordaos de suscribiros para estar al tanto para cuando traiga el siguiente juego al canal. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo juego. Encadenaos a mi canal.